Welcome. I'm Sebastian Mahfoud, and you're listening to WCAT Radio, the on-air wing of En Route Books and Media, bringing you the dulcet sounds of Catholic wisdom. Asante kwa malezi, asante kwa vitumbua, asante kwa chapati, asante kwa kunikumbuka, asante kwa malezi, asante kwa vibajia, asante kwa mandazi, asante kwa kunipapua. Hello, good morning everyone in America and good evening everyone in Africa. It's now the difference of the hours in Africa and in America and the other countries in Europe. Welcome to our Sunday show as we are on the second Lenten season of 2020. On the same today we are celebrating the International Women's Day, a day which we are going to talk about it, and our show today will be concerning about the same day. But before we go into that, the history and the celebrations here in Tabora,
I'll share with you the updates on the global news, on what has been hitting the global over this week. So welcome to our Sunday show, and this is WCT Radio. I'm Kahama, Emmanuel Peter. Yeah, so we see on part of the global news, we've been having a hit on the coronavirus as the death is raising, as the death cases are raising up, the infection are also raising up, and we see now we have more countries of the infections in Africa, and still it's not yet known whether the treatment is ready for everyone, or is it killing some of the genetics in the world, or it can kill anybody. We have not yet had any death so far in any black person, but we are hoping that this is going to be the issue as the world is still working on it. We see President Donald Trump of the United States has given out today of 80.3 US dollar, which is 8.3 billion USD for the combating of the case in the United States of America. So we see different countries giving a lot of funds, at least to see if they can work to combat the problem. So we are still looking forward to understand what's really happening, as the time was still unveiling what is really happening worldwide. Anyway, so far so good. We see there's a reported first case of coronavirus in Washington, D.C., a case which was confirmed by the District of Columbia Mayor Muriel Bowser. The patient was described as a resident in his 50s who appears to have contracted the virus in late February when he started feeling ill, she said. The people have died in Florida, 1 in California, and 16 in Washington state, as hundreds of cases of infection have been reported around the country. Worldwide, more than 100,000 people have been infected, according to Johns Hopkins University. Huge swaths of Italy have been locked down, and the health experts are continuing to urge people to practice preventive measures such as routine hand washing in order to avoid COVID-19. So it is now reported as a new case now in Washington, D.C., as one person now has been reported again in Columbia District. But we see again almost 50 died in 24 hours. Iranian Ministry of Health confirms almost 50 people have died from coronavirus in less than 50 hours, as spokesman for Iranian's Ministry of Health said on Sunday. Janafol said that about 743 new cases have been confirmed over the same period, compared with Saturday, bringing the total number of 6,566. A total for 194 have died from the respiratory illness, including 49, he said. Fatima Lahba, a new elected member of the Iranian parliament, died from the illness Friday, and several senior officials in the country have also contracted COVID-19. We see now one of the countries also which is so much affected is Iran, a country which is really losing so many people, and so many infections are really keeping on. We are really discussing a lot about the coronavirus as it's really a threat now in the world. We are praying, especially during this Lenten season, so that we may have peace. We see now more cases also being reported in Africa, as now of 7 countries now have these cases, including South Africa. We see now we also have a case
not only in South Africa but in Nigeria. We have a case also in the Algiers and also, which is Algeria, and we have different cases in different parts of the world. But I don't know what are the general efforts to combat with this dangerous virus worldwide, whether the World Health Organization is really now putting strategies together and maybe one team to respond to this, one team which is now dealing with the research on the problem. We are still looking forward to hear from our international team, our international leaders, on what's really happening, because this is really happening and it's really affecting the world. As we see, it's now in Afghanistan, it's in Greece, it's in Oman, it's in Iraq, it's in Bahrain, in different parts of the world. It's in South America and in different parts of the world, except in Antarctica, where the virus has really not reached. So as we are still struggling with the cases of the viruses worldwide, we are praying now to see how God is going to help us to stand against this. So today, as we have said, as we are now talking of the International Women's Day, which now it's a day where women are commemorating, they are celebrating a day which is special, kept for them, is specially celebrated to remember the effort of the women. But what is the history behind this? What are the stories about this? And what are the things connected to this? So today we are going to listen about it, and in a very special way, on the Swahili part, we will hear the Deputy General Secretary of the Tanzanian Women Union, which is now who is now going to tell us, to talk to us, and we will hear the way she has been addressing the women here in Tabora region. This is it's a union which has brought different women under the same political party, which is the leading party in the country. So it has brought women together to see on how are they going to address their national interests, their national issues, on the issues of on how they should be responding as mothers in the families, on how they are going to respond on different issues as leaders, on how are they going to address issues as women themselves, loving each other as women, because it has always been said that women, they do not love each other, and that's why they cannot even be able to have lots of the opportunities in the world, though there are very many, and most of the parts, the positions in our countries in the world, most of them, they are positions where people, they are elected democratically. Most of the people who are voting are women, but why are they not vying? Why are they not winning and even getting these different political parties? So today is a day which they are going to remind each other on how are they supposed to strategize, on how are they supposed to even plan, how are they supposed to love each other, how are they supposed to respect their husbands, how are they supposed to love their children, how are they supposed to raise their family, protect the world, and all that. So from her we'll hear as she has been addressing the world. But indeed she has also insisted on different matters, like she needs women to not only to push for changes, but to go wisely, to see how things should go and how things should be addressed, and not just to become like we want this. Not people who want, but people who struggle and people who stand for those things. So it's not about of something like a battle, but it's something which is all about cooperation and working together. So let's see what is it all about this International Women's Day, and we will hear later and summarize what she has said as the Deputy General Secretary of UWT here in Tanzania's all the Union of Tanzania Women, or Umoja wa Wanawake Tanzania, Her Excellency Jessica. We will hear from her and the rest of the things. So welcome.
So the International Women's Day 2020, with the theme of I Am a Generation, Equality, Realizing Women's Rights. International Women's Day on 8th of March 2020, which is one of the UN agenda on the global goal to bring the equality between men and the women. So it's about the women's rights and gender equality, which are taking the central stage in 2020 towards 2030. So we see that according to the history, it is said that it is a celebration which is now having almost a century, which has been celebrated since 1911. The day is not a country, group, or organization specific, but it belongs to all groups collectively and everywhere. Gloria Steinem, world-renowned feminist, journalist, and activist, once explained the story of women's struggle for equality belongs to no single feminist nor to any one organization, but to the collective efforts of all who care about human rights. So making International Women's Day your day, and do what you can truly make a positive difference for a woman. So a question is, what is an International Women's Day? International Women's Day, which is celebrated on the 8th of March, is a global day celebrating the social, economic, cultural, and political achievements of women. The day also marks a call to action for celebrating gender parity. So no one government, NGO, charity, or corporation, academic institution, women's network, or media is solely responsible for International Women's Day. Many organizations declare an annual International World Day theme that supports their specific agenda or course, and some of these are adopted more widely with the relevance than others. So International Women's Day is a collective day of global celebrations and a call for gender parity. So International Women's Day is all about unity, celebrations, reflection, advocacy, and action, whatever that looks like globally at a local level. But one thing is for sure, International Women's Day has been occurring for well over a century and continues to grow from strength to strength. And it brings people about learning about the values that guides International Women's Days others. So their colors, which is signifying all about this, the colors of the International Women's Day. So what does this color which they're using signifying for what? So there is a color which is purple, and a color for symbolizing a woman, which is historically a combination of purple, green, and white to symbolize women equality, originated from the Women's Social and Political Union in the UK in 1908. So purple signifies justice and dignity, and green symbolizes hope. White represents purity, but is no longer used due to purity being controversial concept. So we see towards the history, we see that International Women's Day has been observed since 1900, and a time with great expansion and the turbulence in the industrialized world that saw booming population growth and rise of radical ideologies. So we see first in 1908, great unrest and critical debate was occurring amongst women. Women's oppressed and inequality was surprising women to become more vocal and active in campaigning for change. The 1908, about 15,000 women marched through New York City demanding shorter hours, better pay, and voting rights. The following year, in accordance with the declaratory by the Social Party of America, the first National Women's Day was observed across the United States, and it was on 28th of February. So women continue to celebrate National Women's Day on the last Sunday of February until 1913.
2 years later, from 1908, Second International Conference of Working Women was held in Copenhagen, and a woman named Clara Zetkin, leader of the Women's Office for the Social Democratic Party in Germany, tabled the idea of an International Women's Day. She proposed that every year in every country there should be a celebration on the same day, and as women, they should have a praise, and they should address their matters and their demands. So the conference, over 100 women from 17 countries, represented unions, socialist parties, working women's clubs, and including the first 3 women selected to the Finnish parliament, greeted Zetkin's suggestions with the unanimous approval, and thus the International Women's Day was the result. In 1911, following the decision agreed at Copenhagen, International Women's Day was honored the first time in Austria, Denmark, Germany, and Switzerland on 19th March. More than 1 million women attended the day, rallies campaigning for women's right to work, vote, and be trained to hold public offices and end discrimination. However, less than a week later, on 20th of March, the tragic Triangle Fire on New York City took the lives of more than 140 working women, most of them Italian and Jewish immigrants. So the disastrous event drew significant attention to the working conditions and labor legislations in the states, that it became a focus of subsequent International Women's Day event. And since 1911, women's had also really pushed to this for Bread and Roses campaign. During from 1913 to 1914, on the eve of World War I, campaigning for peace, Russian women observed their first International Women's Day on the last Sunday in February of 2013. Indeed, the same year, discussions of International Women's Day was transferred to 8th March, and this day was remained the global date for International Women's Day since ever 1914. Further, women across Europe held rallies to campaign against the war and express solidarity among women. For example, in London, in the United Kingdom, there was a march for bow to Trafalgar Square in support of women's suffrage on 18th of March and 8th of March in 1914. Sylvia Pankhurst was arrested in front of the Charing Cross station on her way to speak in Trafalgar Square. 3 years later, on 1917, on the last Sunday of February, Russian women began a strike for bread and peace in response to the death of over 2 million Russian soldiers in World War I. Opposed by political leaders, the women continued to strike until 4 days later, the Caesar was forced to abdicate, and the provisional government granted women the right to vote. The date the women's strike commenced was Sunday, 23rd February on the Julian calendar, then in use in Russia. This day on the Gregorian calendar, in use elsewhere, was 8th of March. So we see down 1975, International Women's Day was celebrated for the first time by the United Nations in 1975. Then in December 1977, the General Assembly adopted a resolution to acclaim the United Nations Day for Women's Rights and International Peace to observe on any day of the year by member states in accordance with their historical and national traditions. In 1996, the UN commenced the adoption of annual theme at the celebration of planning for culture. This theme was following in 1977 with women at the peace and table. And in 1998, the women and human rights, while the following year was the theme was World Free of Violence Against Women, and so on. As years were following, different themes were now celebrated each year. More recently, themes have included, for example, empower
rural women, end poverty and hunger. A promise is a promise. Time for action to end violence against women. And we see as years has been going down, different actions has been taking on and different issues have been taking on. And lately in 2020 and beyond, the world has witnessed a significant change and attitudinal shift in both women's and the society's thoughts about women's equality and emancipation. Many from a younger generation, many may feel that all the battles have been won for women's, while many feminists from 1970s know only too well the elongative and the ingrained complexity of a patriarch, with more women in the boardroom, greater equality in legislative rights, and an increased critical mass of women's visibility as impressive role models in every aspect of human life. But it is said that the unfortunate fact is that women are still not paid equally to that of their male counterparts. And like women still are not present in equal numbers in business or political globally. Women's education, health, and the violence against them is worse than of men. However, great improvement have been made. We do have female astronauts and prime ministers. Schoolgirls are welcomed into universities. Women can work and have family. Women have real choices. And so, each year, the world inspires women and celebrates their achievement. International Women's Day is an official holiday in many countries, including Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Burkina Faso, Cambodia, China for women only, Cuba, Georgia, Guinea-Bissau, Eritrea, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Laos, Madagascar for women only, Moldova, Mongolia, Montenegro, Nepal for women only, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Uzbekistan, Vietnam, and Zambia. The tradition sees men honoring their mothers, wives, girlfriends, colleagues, etc., with the flowers and small gifts. In some countries, National Women's Day has the equivalent status of Mother's Day, where children give presents to their mothers and grandmothers. So a global web of rich and diverse local activity connect women from all around the world, ranging from political rallies, business conferences, government activities, and networking, even through to local women's craft markets, theatric performance, fashion, parades, and more. Many global corporations actively support International Women's Day by running their own events and campaigning. For example, on 8th March, search engine made giant global often change its Google Doodle on its global search pages throughout International Women's Day. Year on year, International Women's Day is certainly increasing in status. So make a difference, think globally and act locally. Make every International Women's Day do your bite to ensure that the future for girl is bright, equal, and safe, rewarding. That is it, and that's all about. So we see, as I've said, firstly, in our region today, we have been having this great day where women have gathered, men have gathered, young girls, young boys, and everybody has gathered today, seeing how to focus about celebrating women. Women have really been prospering. Women have really been doing great. In Tanzania now, we have the first vice president who is a woman, our mother, Mama Samia Suluhu, Her Excellence, who is really doing the best. She's an advisor, she's a leader, she's a mother, and she's really a very good example. She's very open, very transparent, and she shares
things without fear and without anything. It's a good example, and we're saying women are really, really changing. So in today's story, as we are talking about, we have heard and we have seen that the leader who was giving the speech to the women here in Tabora, she said that we are now calling for women to love each other. We are now calling for women to stand together. And not only women to stand together, but we are calling now for women to cooperate with men, so that if men understand what women can do, they won't be able to oppose them. They won't see them as threats. Women should not forget their responsibilities. Women should not think they should now stand and vie for political post rather than taking care of the responsibility. It is still the responsibility of a woman to take care of the family. She is the one who brings up the joy in the family. She is the one who brings the children. She is the one who carries everything in the family. Men are there to support women, and women are there to support men. So if women stand and start saying, we are able, we can just do things without you and all that, this is going to bring chaos, this is going to bring problems, which is now going to be again another problem in the world, as it's going to increase conflicts in the families, it's going to increase problems in the family. But she has also insisted that children are being abused because women, they do not have time for their children. You find a woman does not have time to even look after their health, after the meals, after the clothes, and even looking after the health or inspecting how the child is growing up. You leave in the morning, going to the job, which is very right. You come back late at night, you're very tired. We understand as a human person, but still, you are the key person to make a follow-up to your child. But you find some women, they do not bother about their children. And when people tend to report to them, like telling them, your child is being abused, maybe your child has started some strange behaviors and all that, women, they become very angry. They think that some people that are envy about their children, some people that are angry about their children, or the success of their children. But in fact, you find that it is the truth that the generation is really, really collapsing. The generation is all really, really sold apart, because if women, they do not have time to look after their children, then men are very busy looking for money to feed the family and all that. Even if men do not have jobs or whatever, still they cannot be able to do better when it comes to taking care of the children, because as though you have been created, mostly of the part of bringing up the children comes from the women, because they are the mother, they're the source of life, and the essence of a woman is to bring life. So we depend on what women do. At the end of the day, because of the lack of that good care from the mothers, today children are abused, children are spoiled. There is no good communication between children and even the parents, because mothers are not teaching better children. So we are not only blaming them, but we are calling them now and we are reminding them now, like it is their time for them to remember the families. It is them who are going to rescue the children from all these problems. It is them who are going to change everything. But indeed, women have been called to remember, especially to a country like Tanzania, as they are going for general election this year. It is them to support each other, support the children of their fellow women. Because without that, that means these children or these young women, if they're not going to be supported by other adults or elder women, that means they're not going to go anywhere. It is them to teach them, to groom them, and bring them into the right direction. So loving each other is a call for them to reach into an equal generation. Women, they do not love each other, they cannot support each other, and that's where we see so many problems are still happening even today. So women are called now not only to become gamblers of power and people are pushing for what, but these are the people who are called now to stand for peace of the world,
for the love to the children, and for the union of the family members, for the protection of everyone. So women are called today to stand together with the world, pray together, work hard, without them assuming other forceful move towards gaining power, but for them to have a very peaceful move towards stabilizing families and the world. If they stabilize the families, everything will be okay. So we are hoping for the best as the celebrations are going on. We hope in the next session now we are going to have a thorough discussion about issues of women and children abuse, but even men as cases are raising up. So we'll discuss about it, and we will share and see what are the serious challenges affecting our world today. Thank you so much for listening us. God bless you, and we are wishing you the best of luck as these celebrations are going on different parts of the world.
Thank you. As we are praying to every woman, I am also in a very special way praying for my late mother, Serena Peter Kahama. She raised me up. She has done a lot for us, my brother and my sister, and the rest of the people. We are hoping every woman has done a lot to raise a child. So may God bless our mothers, our sisters, our wives, everybody who is a woman. May God bless you, and the happiest Women's Day 2020. And this is WCT Radio. Bwana kondoo ameshinda. Mambo vipi? Mambo vipi? Hivi kaina ya leo tunasema mambo poa kweli. Mambo vipi? Mambo moto bwana. Wanawake mnaangusha. Mambo vipi? Mambo moto. Tena hiyo moto wakati unaongea unajishebedua kidogo. Mambo moto. Hongera kwa kuwa mwanamke. Ukiambiwa hongera kuwa mwanamke, unajidai kabisa. Narudia tena, hongera kuwa mwanamke. Wanawake mpo. Ndugu zangu, ninao furaha sana. Napenda nimshukuru Mungu kwa kunipa nafasi ya kuweza kufika Tabora. Tabora mimi ni nyumbani. Mimi nilikuwa katibu wa CCM wilaya ya Urambo hapo. Kwa hiyo mimi ni mwana Tabora kabisa. Tabora mpo. Nipo hapa kwa niaba ya mama yetu, Mama Queen Mlozi, ambaye kipekee alipaswa kuwa mgeni rasmi leo, lakini kwa upendo mkubwa akaniomba nimwakilishe leo hapa. Napenda niwaambie kwamba mmetisha. Mmeandaa vizuri sana. Hongereni kwa vikundi vyote vya ngoma. Hongereni kwa mapambo. Lakini mapambo nyie mmependeza zaidi. Mheshimiwa Diwani alisema leo wa kijijini, wa mjini leo wajulikani, wote ni lipstick kwenda mbele. Wanawake oye. Leo ngari ngari wote. Hongereni sana wana Tabora. Manispaa hii leo hakika shughuli hii imeitendea haki. Nawapongeza sana. Nitafikisha salamu zote kwa Mama Queen kwamba Tabora ulioiacha, manispaa ulioiacha bwana, mambo yanaendelea. Mambo yako moto kama kawaida. Tapeleka salamu hizo na anawapenda sana. Ndugu zangu, leo ni siku ya wanawake na mimi naitwa Jessica Mbogo. Ni naibu katibu mkuu wa Jumuiya ya Wanawake Tanzania. Nilikuwa katibu wa Urambo, alafu nikaenda kuwa mwanasheria wa Wanawake Tanzania. Wanawake tunaweza. Lakini leo ni naibu katibu mkuu wa Jumuiya ya Wanawake Tanzania. Ndugu zangu, leo ni siku ya wanawake duniani. Dunia nzima inaadhimisha siku ya wanawake ambayo kimsingi ilianzia kwa wenzetu Marekani miaka ya 90. Miaka hiyo wanawake walikuwa wananyanyaswa, wanawake walikuwa wanateswa, hawapati haki zao za msingi kwenye kazi zao, wanadhulumiwa. Wanaume wanapata zile haki zote, lakini wanawake wakawa wanadhulumiwa. Wakaona haiwezekani, acha tuandamane, acha tutafute haki hizi za msingi ambazo wenzetu wanapata. Mwaka 1945 Afrika nzima ikasema tuungane, tuwe wamoja katika kuhakikisha kutafuta haki za wanawake hawa wenzetu kama walivyofanya huko Marekani. Mwaka 97 na sisi tukasema hapana, na sisi acha tuanze kuadhimisha shughuli hii ya wanawake dunia nzima. Wanawake tupo.
Wasemaji wengi wamezungumza habari ya wanawake hapa. Wameisemea sana juu ya wanawake, nani kama mwanamke, nani kama mama, wamesema. Lakini leo nataka niwakumbushe kwamba mwanamke, wewe ni wa thamani sana. Mwanamke, wewe ni kiumbe muhimu sana. Wala sio chombo cha starehe. Nataka nikwambie, huyo anayekwambia wewe ni chombo cha starehe ashindwe. Wewe ni wa muhimu sana kwenye dunia hii. Wasema ukimwezesha mwanamke umewezesha dunia nzima. Lakini tumekosea sehemu ndogo tu, tunakosa kujitambua sisi wanawake. Mwanamke leo anayelia umaskini, mimi namshangaa. Tumeona kina mama wajasiriamali, na wapongezeni sana mama zangu. Nimeona mambo yenu mazuri na ninawatia moyo leo. Hakuna kukata tamaa. Kukata tamaa ni dhambi kubwa. Ukikata tamaa umepata. Lakini sisi wanawake hatupaswi kukata tamaa. Kwa mwanamke ambaye analia njaa, huwa anamshangaa ana matatizo gani mwanamke huyo. Lakini napenda niwapongeze. Halmashauri hii imeweza kutoa mikopo kwa vikundi zaidi ya 320. Hongereni sana sana sana. Mmeweza kutekeleza ilani hiyo ya Chama cha Mapinduzi kwa vitendo, kwa kuwasaidia wanawake wajasiriamali. Lakini tumesikia hapa habari ya wanawake wenyewe hamrudishi hiyo mikopo. Ni waombe wanawake wenzangu, tukipata hiyo mikopo turejeshe, ili na mwingine afanye nini? Apate. Ukipata peke yako alafu mwingine akapate wapi? Lakini mikopo hii mimi niende kusisitiza, basi iwe inaendelea kuongezeka. Afisa wetu pale ananiangalia kwa macho yote. Tuendelee kuongeza. Walau kamtaji kaweze kuwa kakubwa. Tayari sasa hivi tunajiendesha wenyewe kwenye halmashauri zetu wenyewe. Tuendelee kuongeza zile kodi zetu, ili wale wanawake na vijana waendelee kupata mikopo hiyo kwa uhakika. Nawapongeza sana kwa kutoa mikopo kwa wakati na kwa uhakika. Ndugu zangu, nataka tukumbushane tu leo, siku ya wanawake. Tuna mengi ya kuzungumza, lakini kwa sababu ya muda tuzungumze machache. Tunapokwenda kwenye kilele cha siku ya mwanamke, nataka tuzungumzie habari ya malezi ya watoto wetu. Nimpongeze sana mkuu wetu wa wilaya ambaye ameweza kusimamia kituo cha watoto wetu wanaelewa vizuri. Nimeambiwa hapa kuna kituo ambacho kilianzishwa cha watoto na wenye mazingira magumu wanaelewa vizuri. Nampongeza sana. Anakisimamia vizuri nimeambiwa. Lakini sisi kina mama ndio jukumu letu la kwanza kuhakikisha malezi ya watoto. Nageuka kimtindo hivi, naona kama nitaanguka vile. Jukumu letu la kwanza ni kuhakikisha malezi ya watoto wetu. Malezi ya watoto wetu siku hizi tumeacha mikononi mwa walimu. Walimu mpo? Walimu mpo? Tumemwachia kila kitu mwalimu. Akiondoka asubuhi, mtoto utajuana jioni, tena si ajabu hamuonani. Tuko busy kupita kiasi. Lakini jukumu la kwanza la mama ni kuhakikisha familia yake iko sawa sawa. Tusiseme tu kwamba jukumu hili ni la mama peke yake, na baba pia na yeye awepo, lakini wa kwanza kuhakikisha malezi ya mtoto wake ni mama. Lakini kina mama leo akiondoka asubuhi, mtoto naye kaenda shule. Akirudi jioni, mtoto amelala, mama amechoka, hajui hata alifanyaje, alipitia wapi. Mtoto njiani alibakwa, amelawitiwa.
hatuna habari. Nataka tukumbushane leo kina mama, siku ya leo muhimu, twende tukaangalie malezi ya watoto wetu. Januari mpaka Disemba hujazungumza na mtoto wako. Mtoto huyu anapata mimba, hujui hata alipita njia gani. Maana utaanzia kumuuliza wapi, hujui. Kuna mama mmoja, mtoto wake alikuwa analawitiwa shuleni. Sasa mtu mmoja akaenda kumwambia yule mama, bwana, mtoto wako hebu muangalie, anafanywa vitendo ambavyo sio vizuri. Mama yule alimtukana mwenzie vibaya mno. Umetumwa? Nani kakwambia mtoto wangu anafanya hivyo? Kumbe anataka kukusaidia. Kwa sababu wewe huna muda kuangalia, basi nikusaidie. Malezi ya watoto wetu yako mikononi mwetu wanawake. Tunawaacha wanajilea wenyewe. Wanaelewa na kina baba siku hizi sasa. Kiwaacha huko kina baba nao ndo wanaanza kuwalea. Kina baba mpo, msitulelee vinginevyo. Mtusaidie kuwalea kikawaida, kivizuri. Msianze kuwalea kwa malezi mengine. Tunawaacha watoto wetu mpaka wanaanza kujilea wenyewe, wanakutana na kina baba, wanaanza kulelewa na wababa. Na wakumbusha, malezi ya watoto wetu yapo mikononi mwetu. Serikali imetoa elimu bure. Mtoto wa kike na wa kiume wakasome. Zamani mtoto wa kike alikuwa hasomi kwa sababu shule zenyewe zilikuwa chache. Kwa hiyo watoto wa kiume ndio walikuwa wanapata fursa za kusoma. Lakini sasa serikali yetu ya awamu ya 5 imehakikisha mtoto wa kike anasoma vizuri kwa kumpatia elimu iliyo bure. Tuhakikishie watoto wetu wanasoma katika mazingira mazuri. Wanawake tupo. Wanawake oe. Kina baba amenunia hapa vibaya mno. Kina baba oe. Leo siku yetu bwana. Ndugu wananchi, napenda nizungumze habari ya upendo kwetu sisi wanawake. Nikifika sehemu hii huwa wanawake wanaangaliana kwanza. Wanawake tupo. Wanawake hivi kwa nini hatupendani? Wanawake kwa nini hatupendani jamani? Hivi kumpenda mwenzio shingapi? Ni kiasi gani kumpenda mwenzio? Sasa kwa nini hatupendani wanawake? Hapa tumeshona sare pamoja, tunacheza kwaito pamoja, na CCM yena tunaimba pamoja, darasani tuko pamoja. Likifika swala la kupendana sasa, hapo chacha balaa. Wangapi leo wameambia wenzao wamependeza? Hebu tuseme tu ukweli hapa. Umemwambia yatoka moyoni? Inatoka moyoni kabisa hiyo ya umependeza? Sidhani. Yaani nimemwambia tu amependeza lakini hata hajapendeza. Nataka niwaambie, maandiko yanasema ampendaye mwenzie amempenda Mungu. Narudia, anayempenda mwenzie anampenda Mungu. Usiyempenda mwenzako unampenda shetani. Hatupendani wanawake wa Tanzania. Tatizo ni nini? Kwa sababu kama kutoa anatoa Mungu, kama kunyima ananyima, mwanatoa kwa wakati tu Mungu wetu. Lakini ikifika wakati kwamba mwenzako amepata,
unaanza lione. Ona lilivyopita. Pale mama mwenzako anapambana ujasiriamali, kesho unamwona anaendesha kigari chake, alienda kuoga. Alimloga nani? Wanawake wenzangu, tuache mitima nyongo, twendeni tukapendane. Tunapozungumza habari ya siku ya mwanamke, siku hii basi iwe njema kwa sisi wanawake. Lakini hapa tupo tumenuniana, na tunacheza kwa hitu hapa. Tumenuniana hapa vibaya mno. Lakini na kwa hitu tunacheza hapa. Nataka niwaambie, asiyempenda mwenzake hampendi Mungu. Anayempenda mwenzie anampenda Mungu. Wanawake wenzetu, wanawake wenzangu, sisi ndio waombezi wa familia. Sisi ndio walia na Mungu. Unaliaje na Mungu wakati hata jirani yako uzungumzi naye? Vipi Unakwenda kanisani kufanya nini? Unakwenda msikitini sulale? Wanawake oye! Nchi yetu ni ya amani, nchi yetu ni ya upendo, nchi yetu ni ya furaha zote. Niwakumbushe kupendana, wanawake wenzangu. Hakuna kitu kizuri kama kupendana. Utabaki na amani yako. Lakini mwenzako kapendeza, unakasirika. Mwenzako kafanikiwa, unakasirika. Mwenzako amefanya vizuri, unakasirika. Sasa wafanye nini jamani? Wanawake oye! Kipekee napenda niwashukuru pia kina baba. Kina baba huwa wanapendana. Kina baba huwa wanapendana. Kama nyeupe wanapeana live, wanamaliza. Oya mshikaji, umezingua 1 2 3 kule peleka, wamemaliza. Lakini sisi tuna kitabu tunatunza. Umeweka la jana, umeweka la juzi, la mwaka jana, la mwaka huu, yote umeyaweka, hueleweki. Lakini wanaume wanamaliza hapo. Yaani kama ngumi zinalika zilike hapo, tumalizane. Lakini sisi wanawake bado tunaweka vitu moyoni. Sasa wewe nikuulize mwenzangu, lao jirani umeliweka moyoni, la mme wako umeweka moyoni, la mtoto umeweka moyoni, la uchaguzi umeweka moyoni, hujafa na pressure shoga. La ujasiriamali umeliweka moyoni, hujafa. Umekufa na pressure, tumekulaza. Tusiweke vitu moyoni. Leo siku ya wanawake iende kuwa tofauti kwetu. Lakini siku hii ya wanawake nataka niwakumbushe, isiwe siku ya kwenda kunyanyasa wanaume. Sasa wapo wanawake leo watawaambia mume wangu mimi sipiki. Leo mimi sipiki. Leo ni siku yetu. Sasa ndio tunaanza na kuwanyanyasa, hata kupiga. Ustawi wa jamii watapokea kesi. Wanawake tupo. Siku ya leo ni siku ya baby. Uko wapi? Baby uko wapi? Twende wapi? Tuzungumze, tuseme. Leo ndo siku yenyewe. Sio siku ya kwenda kugombana na kina baba. Ni siku ya kwenda kuwaheshimu na kuwaendeleza kuwapenda. Wanawake tupo. Tunakumbushana tu, yote haya mnayajua, lakini tunabidi tukukumbushana. Wanawake wenzangu mpo. Ndugu zangu, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Ni mwaka wa uchaguzi mama zangu. Ni mwaka wa uchaguzi baba zangu. Sisi wanawake, wacha we, wameanza kupendana hapa.
Wamesema nimewacomment, nimewalike. Wanawake oye! Ni mwaka wa uchaguzi. Tunapoelekea kwenye uchaguzi, wanawake na kina baba, twendeni tukawe kitu kimoja. Mwanamke mwenzako anapoweza jambo na mwanamke ambaye anaweza kusimamia jambo, kama anagombea, tumpe nafasi. Tumsaidie asonge mbele mwanamke mwenzetu. Sio wakati wa kuanza kunyosheana vidole. Sio wakati wa kuanza kusemana vibaya wanawake wenzangu. Ni mwaka wa kutaka mafanikio ya wanawake. Kama tunataka madiwani wa kutosha, basi kama kuna wanawake wanaweza kuchangamkia fursa hiyo, waingie. Kama wanaweza kuchangamkia ubunge, waingie. Ni wakati wetu sisi wanawake. Rais wetu anawapenda sana wanawake na anawapa fursa mbalimbali. Lakini sisi wanawake ndio tunaanzaga maneno madogo madogo. Niwaombe wanawake wenzangu, sio mwaka wa kuanza kuleta maneno madogo madogo kwa wanawake wenzetu. Utakuta mwanamke anaweza kushawishi, kuzungumza, anaweza kupanga mambo yakafanikiwa, lakini wapo wachache ambao wanamvuta gauni nyuma asiende mbele. Sio mwaka wa kuvutana magauni huu, ni mwaka wa kusogezana mbele wanawake wenzangu. Utakuta mwangalie, anaweza wapi kunanikuwa diwani yule, kilemba chenyewe kimoja hicho mwaka mzima. Sasa kilemba kinaenda kuongoza nani huko? Hapa kichwa ndio kinaongoza. Kilemba kimefanya nini? Hali muangalia anapotembea, kama anarudi inahusu nini? Wanawake wenzangu, sio wakati wa maneno madogo madogo. Tukawapa wenzetu fursa wanaoweza. Tuhakikishe tunashikana mkono, tunanyanyuana, tunasogea mbele. Wanawake mpo. Wanawake wana msemo mmoja, tunaweza bila kuwezeshwa. Mimi waga silitamki ile neno, kwa sababu bado tunategemeana wanawake wenzangu. Bado tunategemeana. Hawa kina baba tuwaombe ridhaa ya kwenda kugombea. Kina mama mpo, tuwaombe waume zetu ridhaa ya kwenda kugombea, kwa sababu tunategemeana. Wewe uende pale kwa Baba Shabani, mwambie Baba Shabani naenda kugombea, uone kama utaruhusiwa. Alafu kajisemeshe pale, tunaweza bila kuwezeshwa, naenda. Utabaki nyumbani wewe miaka yote. Tukaombe ridhaa ya kwenda kugombea waume zetu, kwa sababu tunategemeana. Yeye ananitegemea mimi na mimi ananitegemea yeye. Tukaombe ridhaa kwa nidhamu. Sasa wewe unaenda kumwambia ninataka kwenda kugombea, utake usitake nitagombea, uone kama makonde makofi hujayapata, ustawi wa jamii watahusika shughuli zako. Wanawake oye! Tukawaombe baba zetu, waume zetu, kwamba tunataka kwenda kugombea, tunaomba kwa nidhamu, tunataka kugombea. Lakini kina baba mturuhusu na ninyi kwa nidhamu ile ile. Kina baba mtupe ridhaa ya kwenda kufanya shughuli za serikali na kivyama. Ukianza kumzuia mwanamke ndani, utamkuta ametoroka, ndio ngumi zinaanza. Tuache mfumo dume, umepitwa na wakati baba zangu. Kama mwanamke anaweza kusimama akawa diwani wa kata, sasa hapo mwanaume anadhani mwanamke akawe diwani wa kata, mimi hapa mwenyekiti wa kitongoji, hivi mwanamke anaweza kunidharau kesho huyu? Hapana. Mimi ninayo imani na wanawake wote ambao wanaomba ridhaa kwa nidhamu na waume zao, wanajua kwamba mke wangu ana nidhamu, hawezi kukudharau. Kwa
So niombe mfumo dume wanaume, jamani, kina baba, mtupe ridhaa ya kwenda kupata nafasi za kiserikali hata kivyama. Ndio wakati wetu. Hivi unajisikiaje baba, mtoto wako anakuwa diwani, mtoto wa kike mzuri kabisa, mrembo chombo, anakuwa diwani? Ni raha na ni vizuri sana. Kwa ni waombe kina baba, mfumo dume jamani umepitwa na wakati. Tuwasaidie watoto wetu wa kike waweze kusogea mbele. Ndugu zangu, tunapoadhimisha siku hii ya wanawake, napenda itukumbushe kufanya kazi kwa bidii. Sisi wanawake tuna kazi nyingi. Sisi ndio wakulima, sisi ndio wafanya biashara, sisi ndio. Leo nimeona mwanamke hapa anasukuma skaveta, nimefurahi sana. Hongera sana mwadada mwenzetu, hongera sana. Lakini tumeona wanawake namna gani ambavyo wanaanza biashara kuanzia chini mpaka wanasogea juu. Hongereni sana wanawake, msikate tamaa. Tatizo tu tukishaambiwa maneno machache na wenzetu tunaanza kukata tamaa, tunaanza kuogopa. Ameniambia biashara hii itakufa tu, kwa hiyo nisifanye. Wewe usisikilize, ikifa ni mapenzi ya Mungu. Tusikate tamaa, tufanye kazi kwa bidii, na hiyo ndio sera yetu sisi wanachama Chama cha Mapinduzi. Mpo hapa, kazi tu. CCM oye! Msinishushe jukwani. Tufanye kazi kwa bidii. Rais wetu anapenda kusema asiyefanya kazi na asile. Unakulaje hujafanya kazi? Nataka niwakumbushe wanawake, sisi ndio matrekta nyumbani pale. Wakati mwingine baba anarudi hana chochote, lakini mwanamke unacho cha kwako mfukoni, unatoa, watoto wanakula. Tunasaidiana maisha. Sasa wewe yako ukipata kwenye nywele, ukipata kwenye kitenge, ukipata kwenye nini, baba anajiuliza, hivi mwanamke hela hizi anapeleka wapi? Haelewi. Lakini akina baba nao tuwaulizaga, hivi hela zako baba yangu unapeleka wapi? Mchepukoni? Mbona hivyo? Kwa hiyo tukafanye kazi kwa bidii, tusaidiane na waume zetu, tusaidiane na familia kuhakikisha nyumba ni mama. Wanawake mpo? Kina baba mpo? Kina baba mpo? Lakini wakumbushe tu kwamba afe kipa, afe beki, leo Simba 3 Yanga 0, ndio mambo yenyewe yatakavyokuwa, ndio vile. Loud and clear kutoka 89.0. Namna hiyo. Mheshimiwa diwani alisema leo usilelele Yanga. Na mimi bwana hivyo hivyo. Ndugu zangu, nawashukuru sana wana Tabora. Ninayo imani kwamba yale ambayo tumezungumza, tumesherekea pamoja, tutakwenda kuyafanyia kazi. Tuhakikishe malezi ya watoto wetu, tuhakikishe tunafanya kazi kwa bidii, tuhakikishe tunapendana, tuhakikishe tunasemeana vizuri. Nataka niwaambie, mimi nimefika hapa kwa wanawake tu kunisemea vizuri. Wanawake wenyewe waliweza kunisemea vizuri. Hakuna mwanaume aliyenisemea vizuri. Wanawake ndio walisema. Acha nikwambie sasa. Kwa hiyo ukimsemea vizuri mwenzio, mtoto wa mwenzio, na yeye atafanya nini? Atakusemea vizuri kwa mtoto wako kesho. Sisi tumeishia kusemana vibaya, hatufanikiwi. Na wasi tukasemeana vizuri kuanzia leo. Tukashirikiane kwa kila jambo. Tuache mambo madogo madogo. Wanawake tuna vijimambo vidogo vidogo ambavyo havitusaidii. Tufanye yanayotuhusu, yasiyotuhusu tuyaache.
Yale yanayotuhusu ndio tuyasimamie, yasiyotuhusu achana nayo, kwa sababu sio yako, yatakuumiza kichwa. Yeye amelala ndani, hajalala ndani, inakuhusu nini? Kafeli mtihani, kafaulu, wewe inakuhusu nini? Wewe mshauri tu asome kwa bidii basi. Mengine mwachie yeye mwenyewe. Utaishi vizuri kwa raha, burudani. Kwa hiyo wanawake wenzetu, siku ya leo ikawe chachu, ikawe mwanzo wa kushirikiana, mwanzo wa kusaidiana, lakini mwanzo wa kupendana, na tuwapende na kuwalea waume zetu na baba zetu, waone sisi ndio wake zao, tunastahili na si mchepuko. Kina baba nikifika kwenye mchepuko wanaangalia chini, unaye nini? Wanaume mpo. Mheshimiwa diwani aliyevaa suti hapa anasema yeye anao sita, haelewi, yani ajui, anacheka tu. Mimi nawatakia kila laheri wana Tabora. Wana Tabora wenzangu, ninawapenda. Nitafikisha salamu kwa Mama Queen. Lakini zaidi nishukuru kwa kuweza kunipokea vizuri. Toka jana nimepokelewa vizuri sana. Nimepokelewa vizuri, nimelishwa vizuri. Kwa ukarimu mlionao wana Tabora, Mwenyezi Mungu awabariki sana. Awaongezee kwa kila mliombalo na mlitakalo. Hatimaye 2020 hii 2020 rais wetu akapite bila kupingwa. Wanawake oye! Hana mpinzani, si ndio? Sisi habari ya nani tulishafunga, tunaye rais wetu huyo huyo na atakuwa rais tena. Baada ya kusema hayo, assalamu alaikum. Hello, God's beloved. I'm Annabelle Mosley, author, professor of theology, and host of Then Sings My Soul and Destination Sainthood on WCAT Radio. I invite you to listen in and find inspiration along this sacred journey we're traveling together to make our lives a masterpiece and, with God's grace, become saints. Join me, Annabelle Mosley, for Then Sings My Soul and Destination Sainthood on WCAT Radio. God bless you. Remember, you're never alone. God is always with you. We hope you enjoyed the program and will join us back for another show on WCAT Radio. This is Sebastian Mahfood. Good day.